bone formation starts either in the membrane or in the cartilage. When the bone formation starts in the membrane, it is called membranous ossification. And when membranous ossification, and when bone formation starts in the cartilage, it is called endochondrosis. It is called endochondrosis. The point from where the bone formation begins, it is known as the center of ossification. It is known as the center of ossification. Probably I have given you an example by postmortem exam by Professor Ajay Gupta. বললাম না একটা গল্প, প্রফেসর অজয় গুপ্ত একটা putrefied body recovered a putrefied body. Professor Ajay Gupta was expert of forensic, and he was given a putrefied female body to be the postmortem examination. After opening the abdomen, there was so much foul smell. All right. Then it was found that the female was pregnant. Right. And inside the abdomen, there is a putrefied baby's body. Then it was needed to determine the age of the baby. If it is viable, then it will be a case of feticide. Right? If the age is viable, it will be a case of infanticide. If it is below the viable age, it will be a case of feticide. All right. Two different laws are there to punish such cases. Now, how to determine the age of a baby under such condition? What Ajay Gupta did was put transverse sections on the lower part of the femur, and there was a drop of blood was found. That signifies the ossification center, and it was found that this ossification center has developed. So the age of the baby is at least 7 to 9 months. Right? So it is a case of infanticide, not feticide. Right? So the center of ossification is from where the bone formation begins. There are two types of ossification center. Number one, primary. Number two, secondary. Primary center of ossification usually appears before birth. And secondary center of ossification comes after birth. Primary center of ossification is usually one. If multiple, all comes simultaneously. Primary center of ossification is usually one. If multiple, all comes simultaneously. Secondary center of ossification is usually multiple, and all comes. Primary center of ossification, it doesn't come simultaneously. Secondary center of ossification, if multiple, all come simultaneously. I say it reverse. Now the laws of union of epiphysis. The epiphysis which begins to ossify, attach with the diaphysis first. That begins to ossify first and attaches to the diaphysis last, and vice versa. যেটা আগে অ্যাটাচ করে অসিফাই করতে বিগিন করে, অ্যাটাচ করে, ডায়াফাইসিসের সাথে অ্যাটাচ করে, সবচেয়ে লাস্ট। ঠিক আছে? না
if there are several epiphyses, center of epiphysis, usually this center of epiphysis joins together first, then joins with the diaphysis. This is called compound epiphysis. Sometimes an epiphyseal center may join with the diaphysis singly. So this one is compound epiphysis, this one is simple epiphysis. Alright, remember all the bone formation, all the happenings of bone formation are earlier in case of female. Female এর ক্ষেত্রে বোনের সেন্টার অ্যাপিয়ার করে তাড়াতাড়ি, ফিউজ করে তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট classification of joint. We have seen the answership of students. They forget to mention the criteria that classifies the joint. Any classification must be mentioned with the criteria that makes it. ঠিক আছে? আমি জয়েন্টের ক্লাসিফিকেশন করতে যাচ্ছি, আমাকে বলতে হবে যে কোন ক্রাইটেরিয়াতে বেস করে, on which based on which criteria I am going to classify this joint. Right? Synovial joint has a capsule around the articular surfaces of two bones, and there is an hyaline cartilage in between, and the synovial membrane that is lining the cavity will not cover the hyaline cartilage within the joint. জয়েন্টের মধ্যে যে হাইলিন কার্টিলেজটা রয়েছে, that is not covered by the synovial membrane. Right? The synovial fluid is a non-Newtonian fluid. Synovial fluid is a non-Newtonian fluid. What is the meaning of non-Newtonian fluid? Synovial fluid is a non-Newtonian fluid. Means with the increase of force applied to the joint, the viscosity changes. More speed, more fluidity of the synovial joint. That's why in the gymnastics, the regular exercise doing people enjoys much range of movement of the joints. ঠিক আছে? And physiotherapy is also based on increasing the range of movement by utilizing this non-Newtonian fluid. ঠিক আছে? যারা এক্সারসাইজ করে, জিমন্যাস্টিক্স করে, এবং তুমি যখন কাউকে ফিজিওলজিক্যাল এক্সারসাইজ দেবে তুমি, ঠিক আছে, your target will be utilizing this non-Newtonian fluid that increases with speed of the movement and the force applied to the joint. ঠিক আছে? তুমি কিছুদিন এক্সারসাইজ করো, you practice exercise someday, the range of movement, the joint will be less painful and there will be increased range of movement. If you do exercise for one day, your joint will remain stiff. বুঝে গেল? Alright. Now, one is primary cartilaginous joint, another is secondary cartilaginous joint. Based on the type of bone or cartilage that is coming into play. Primary cartilaginous joint comes between diaphysis and epiphysis. Diaphysis and epiphysis. Other than in between the basi-occiput, basi-sphenoid. That is also primary cartilaginous joint. In secondary, this is the cartilage is hyaline, and when the fibers are connecting fibers are fibrocartilage or either surface
and in between there is a hyaline cartilage. On both sides fibrocartilage, in between is the hyaline cartilage, that is in the symphysis pubis, in the intervertebral disc, in the xivisternal joint, manubriosternal joint, all are fibrocartilage in nature, and in between there is a hyaline cartilage. The two surfaces of the bone are covered by hyaline cartilage, and in between there is a fibrocartilage, and in between there is hyaline cartilage which doesn't ossify. It doesn't ossify. Usually the primary cartilaginous joint ossifies from puberty to 25 years. Puberty থেকে 25 years এর মধ্যে ossify করে যায়. Till this point the joint is termed synchondrosis, and when it becomes bone it is called synostosis. ঠিক আছে? Now look for the fibrous joint. Fibrous joint means synostosis is called fibrous joint, and cartilaginous joint is called amphiarthrosis, and synovial joint is called diarthrosis. Fibrous joint is synostosis, cartilaginous joint is amphiarthrosis, and synovial joint is called diarthrosis. Now the fibrous joint, that is, there are some sorts of sutures. Suture is a defect between two cranial bones. দুটো cranial বোনের মাঝখানে একটা ডিফেক্ট আছে, which is united by the sutural ligament. The outer part touches with the pericranium, and the inner part binds with the inner layer of dura mater. Outer layer of that is pericranium, and the inner layer binds with the dura mater. Right? Now there are certain types of sutures. Number one, sutura serrata. In between the two parietal bone, sawtooth like suture is sutura serrata. Sutura squamosa, the joint between the parietal bone and the squamous part of the temporal bone. And importantly, there is a beveling between these two bones. Beveling কাকে বলে জানো তো? Beveling কাকে বলে জানো তো? বলো, beveling কাকে বলে? কই ওদিককার ছেলেরা? beveling কাকে বলে? Have you seen chisel? Chisel দেখেছো? চিজেলের এইটা স্টেন, আর এইখানটাতে এরম করে তোমার বিভেলিং থাকে, সেটা দিয়ে কাটে। ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম না? বোঝাতে পারলাম না? এইটা একটা প্লেট, এর যে লোয়ার এন্ডটা, এই লোয়ার এন্ডটা এইরকম এইরকম, তাহলে এইটা প্লেটটা রইল, ঠিক আছে, আর এই সারফেসটা এরকম রইল। তুমি কাটবে কি করে? এই জায়গাটা লোহার উপর রাখবে, রেখে কাটবে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড বিভেলিং। সো ওয়ান সারফেস ইজ ইনসাইড আউট, দ্যাট ইজ ওয়ান সারফেস ইজ ইনসাইড, ইট ইজ কাট, and outside is remaining. That is called beveled surface. So sutura squamosa in between the parietal bone and the squamous part of temporal bone is called a beveled forming beveled surface. All right. Now sutura plana. Sutura plana means
the attaching two surfaces are plain, the palatine bones. The midline surface of palatine bones are free, and the joint between these two palatine bones is sutura plana. Right? Then comes the sutura denticulata. Sutura denticulata is a tooth-like process that attaches with the other margin of the bone. Sutura denticulata is the tooth-like processes that attaches with the other margin of the bone. Right? Now comes syndialysis. Syndialysis. S-C-H-I-N. Syndialysis. D-Y-L-E-S-I-S. Syndialysis. S-C-H-I-N-D-Y-L-E-S-I-S. Right? Syndialysis is the rostrum of sphenoid with the alley of Bowman. That is, two alley of Bowman is like this, and rostrum of sphenoid is in between this. This is called syndialysis. Then comes syndesmosis. Syndesmosis means when the joint is performed by the interosseous ligament. When the joint is done by the interosseous ligament, it is called syndesmosis. And gomphosis is the peg and socket joint between tooth and the mandibular margin. That is the gomphosis, peg and socket joint. Right? So this is the sutura serratum, sutura squamosa, sutura plana, sutura denticulata, syndialysis, syndesmosis, and gomphosis. Hello? Now, primary cartilaginous joint is the joint between the epiphysis and diaphysis. This usually unite between puberty to 25th year, and the basioxis put and the basis sphenoid also unite by this time. When this bone remains open, that is not ossified, it is called synchondrosis, and when this is ossified, it is called synostosis. Interesting thing is the biodiversity, that is the different shapes of the animal that you see. What is the reason? Keno dekhcho? What is the reason? Why there is a different shape of a hen or a cock and there is a different shape of a snake? একটা সাপের কেন আলাদা দেখতে আর হাঁস মুরগিকে কেন আলাদা দেখতে? ইভেন তোমার যদি এই প্যারাইটাল জয়েন্টটা, ইন্টারপ্যারাইটাল জয়েন্টটা, এটা যদি আগে ফিউজ করে যায়, if it fuses early, then your head will be like this, right? And if the frontoparietal coronal suture joins early, then your head will be like this. ঠিক আছে? Now, what is the shape of the chicken? Side to side it is compressed. Now, what is the interesting thing in snake? Snake interesting thing key, sharp. The hood that is formed. ঠিক আছে? There, the basiocciput and basisphenoid, it remaining cartilaginous, but it remains free to move. মানে এই যে জয়েন্টটা হলো, এটা হুডটা, ঠিক আছে? বুঝেছো? এবারে এইটা মুভ করতে পারে। স্নেকের ক্ষেত্রে কি হয়? এইটা মুভ করতে পারে। এই জয়েন্টটা আমার ফিক্স হয়ে গেছে, এই জয়েন্টটা আমার ক্ষেত্রে ফিক্স হয়ে গেছে। সাপের ক্ষেত্রে এটা ফ্রি আছে, ঠিক আছে? সো দ্য হুড অপারেটস, সেই জন্য হুডটা অপারেট করে, রাইট? সো অল দ্য
different shape that you see in the biological world is due to one reason. That is the shape of the joint and the activity that starts within a time, within a period or after that. বোঝা গেল? Now, secondary cartilaginous joint, as I have told you, there are two bony surfaces covered by fibrocartilage, and in between there is hyaline cartilage. This type of joint doesn't ossify, right? And if at all ossify, at a very later age. So the symphysis pubis, intervertebral disc, they remain patent at least up to 60 years. And the manubriosternal joint, the xiphisternal joint, these also remain operating at a very, up to a very long age. All right. Now, definition, now classify the bones according to the synovial character. As I have told, there is two surfaces, in between that there is a hyaline cartilage, there is a capsule, and there is lining of synovial membrane. The cavity is lined by synovial membrane, and the synovial fluid, there is synovial fluid which is non-Newtonian fluid. Now, what do we find? We find either we have to classify this according to shape or by the axis of movement. Either shape অনুযায়ী আমি ডিফাইন করি, ক্লাসিফাই করি, অথবা I classify it according to the axis. Now by shape we say plain joint in between the intercarpus and intermetacarpal. Plain joint in between the intercarpus and intermetacarpal. Hinge joint in between the metacarpophalangeal joint. Right? The ellipsoid joint is the radiocarpal. Radiocarpal joint is the ellipsoid joint. And the interphalangeal joint is the interphalangeal joint are the, these are hinge joint. Interphalangeal joints are hinge joint, right? Now comes the condylar joint, the temporomandibular joint, and the joint between the C1 and C2 vertebra. The joint between the temporomandibular joint and the joint between C1 C2 vertebra is the condylar joint. Now comes the saddle joint. You know the meaning of saddle? Saddle কাকে বলে জানো তোমরা? স্যাডেল কাকে বলে বলো? তোমরা তো বাংলা জানো না, বলছো ইংরেজিই জানো, বলো স্যাডেল কাকে বলে? হোয়াট ইজ স্যাডেল? স্যাডেল কাকে বলে? হোয়াট ইজ স্যাডেল? Upper surface of horse, camel and elephant. There is a this surface, there is something spongy so that the rider can sit on it. And this surface is, number one, from this side, this is a depression, and there is another part, right? উটের উপরে চড়ে না, হাতির উপরে চড়ে না, ঘোড়ার উপরে চড়ে না, ঠিক আছে? ওখানে যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা থাকে সেটাকে স্যাডেল বলে। দ্য সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অন দ্য ক্যামেল, অন দ্য এলিফ্যান্ট ইজ কল্ড দ্য স্যাডেল। ফার্স্ট carpometacarpal joint is a saddle shaped joint, and the radiocarpal joint together with the metacarpophalangeal joint is the ellipsoid joint.
ঠিক আছে? These are ellipsoid joint, saddle joint, these are biaxial. So then this comes uniaxial, biaxial and polyaxial according to the axis of movement, right? Uniaxial is transversely hinge joint and vertically it is the pivot joint. Transversely uniaxial joint, transversely is the hinge joint and vertically is the pivot joint. Pivot joint is again two types. Number one, the odontoid process of the atlas. It is the axis and the rotating ring is the ring of the atlas. Atlas is anterior arch, posterior arch. So there is a ring and from below is the odontoid process. So this is rotating like this. This is rotating like this. This is transverse axis pivot. This is transverse axis pivot. And vertical axis pivot, that is the radius axis is rotating within the ligament between the radius and ulna. একটা লিগামেন্ট আছে রেডিয়াস অ্যান্ড আলনার মধ্যে, ঠিক আছে? সেটার মাঝখানে রেডিয়াসটা রোটেট করছে, ঠিক আছে? সেটা হলো তোমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস পিভট হলো। Then comes the ball and socket joint, that is the polyaxis between the ball and socket joint. The shoulder joint is a ball and socket joint, but in books, even in the grade I have read, they connote the hip joint as also a ball and socket joint. All right, I have seen many bones. আমি অনেক বোনস দেখেছি, ঠিক আছে? তোমরা একটা হিপ বোন নিয়ে এসো, আমি দেখিয়ে দেবো the why the hip bone should not be considered forming a ball and socket joint. হিপ বোনটাকে কেন আমি ঠিক আছে, it doesn't form a proper ball and socket joint, ঠিক আছে? Bring one hip bone, I will show you. And the shoulder joint, there is a glenoidal cavity and glenoidal labrum, right? And that part is touched by the head of the humerus, right? And this is so loose and so free that we can move it in a circumduction manner, right? তুমি এরকম করতে পারবে, হিপ জয়েন্ট করতে পারবে, ঠিক আছে? Because it is not a proper ball and socket joint. Polyaxial joint, but it is not a ball and socket joint. Bring one hip bone, bring one humerus, bring one scapula. I will show you what is the difference. Number one, when the cup of the joint is a shallow one and there is a large head of the humerus, so it can move freely, right? Because the cup is shallow cup, তার মধ্যে এই head of the humerus, ঠিক আছে? এটা এরকম করে ঘুরে যেতে পারবে, ঠিক আছে? যেটা ফিমারের ক্ষেত্রে that I mentioned that the cup is deep and the head of the femur doesn't touches the base. Head of the femur কি করে না, এই বেসটাতে টাচ করে না, হলো? In case of humerus, the pounding energy, motor and pescal এর মধ্যে কি হয়, the pounding energy is very less. হার্বাল প্রোডাক্ট গ্রাইন্ড করার জন্য যে পাউন্ডিং এনার্জিটা লাগে, ঠিক আছে, that is too less, right? And আমরা যে নাট, কন্ডিমেন্ট or spices, সালফার, সোডা, এইগুলোকে ডাস্ট করার জন্য নাটস, এইগুলোকে
to grind this thing, we find another sort of grinding instrument, right? যেটাকে বাংলায় হামুল দিস্তা বলে, ঠিক আছে? দেখেছো সাউথ ইন্ডিয়ান মেল ওর উইমেন একটা মাঝখানে একটা ইয়ে থাকে, কাপ থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর লম্বা লম্বা বাঁশ অথবা ইয়ে থাকে, আরেকটা লোহার ইয়ে থাকে, দিয়ে এরম এরম করে গ্রাইন্ড করে, ঠিক আছে? স্পাইসেস, নাট এগুলো গ্রাইন্ড করে, ঠিক আছে? এই ধরনের মর্টার অ্যান্ড পেসেল যেটা হেভি, ঠিক আছে, বাংলায় যেটাকে হাম্বল দিস্তা বলে, ইংরেজিতে তাকে কি বলে? হেভি মর্টার অ্যান্ড পেসেল দ্যাট ইজ নিডেড টু গ্রাইন্ড নাটস, কন্ডিমেন্ট or spices and sulfur, soda, like this. What this kind of heavy pestle is called? This kind of heavy mortar and pestle is called কি বলে গো? হার্বাল প্রোডাক্ট। হার্বাল প্রোডাক্ট শুধু থিন হার্বাল প্রোডাক্ট, শুধু মর্টার অ্যান্ড পেসেল। দেখেছো তো, এইটুকু একটা বাটি, তার মধ্যে এইটুকু একটা পেসেল, এইটুকু, ঠিক আছে? এইটুকু ক্যাভিটি, এটা পেসেল, এটার মধ্যে তোমার হার্বাল প্রোডাক্ট ডাস্ট করা হয়, ঠিক আছে? কিন্তু এই যে নাট, স্পাইসেস, সালফার, সোডা, এগুলো তোমার একটা হেভি কাপ, হেভি পেসেল, যেটাকে আমরা হাম্বল দিস্তা বলি, ঠিক আছে? ইংরেজিতে তাকে কি বলে? লেখো, মল ক্যাজেট বলে, MOLCAJETE, মল ক্যাজেট বলে। ইট ইজ কল্ড মল ক্যাজেট। ইট ইজ এ প্রি-হিস্পানিক টার্ম and Meso-Cambrian expression. This is a Meso-Cambrian expression of pre-Hispanic term. देखो, लिखे रखो, pre-Hispanic term and a Meso-Cambrian expression. Now, how the growing end of a long bone is determined? কি করে তুমি ডিটারমাইন করবে যে এটা ওর গ্রোয়িং এন্ডটা কিভাবে ডিটারমাইন করা হয়? In a milking cow position, the nutrient artery, the movement of nutrient artery in a milking cow position, এরকম করে কাউকে মিল্ক করা হয়, ঠিক আছে? The nutrient artery movement is, there is an axiom about the nutrient artery movement. It moves away from the knee and towards the elbow joint. This is, the dictum is, from the knee I flee, to the elbow I go. The opposite direction to the nutrient artery is the growing end of long bone. ঠিক আছে? To the knee I flee, এই নিউট্রিয়েন্ট আর্টারিগুলো এদিকে গেল, তাহলে অপোজিট ডিরেকশনটা কি হবে? এটা এইদিকে গেল, ওটা ওই দিকে গেল, তাহলে অপোজিট ডিরেকশনটা কি? নি জয়েন্ট। আর এলবোতে একটা এলবোতে গেল, আর একটা নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এলবোতে গেল, ঠিক আছে? এর অপোজিট ডিরেকশন কোনটা? এই লোয়ার এন্ডটা আর এই আপার এন্ডটা, ঠিক আছে? তাহলে এইগুলো হলো গ্রোয়িং এন্ড। বোঝা গেল? দিস ইজ ডিটারমাইন্ড বাই মিল্কিং কাউ পজিশন। হলো?